is life. But more than half of it is thrown away. According to estimates from the UN Food and Agricultural Organization. Most of it before it ever gets to our dinner table. Who's responsible for that? And who's paying for it? The selection at our supermarkets is seductive. They already offer us much more than we need. Over 100 varieties of yogurt alone, any time of day, from mornings till evenings, always, whenever you want. Là, il a une date, il a 6 jours de retrait, donc on retire à 6 jours. Oui, parce que c'est les normes Leclerc. 6 jours pour les yaourts, c'est 6 jours. Ah, c'est toujours dommage, mais bon, si c'est pas vendu, on n'a pas le choix. Hein. Quand on n'est pas maître des ventes, et c'est les clients qui décident. Et eux, quand ils voient une date courte, ils vont pas forcément le prendre, l'acheter, puisque ils vont le mettre dans leur frigo, ça va traîner, ils vont soit le jeter, il vaut mieux nous les jeter directement à la benne. Tu vas chercher le carton TG aussi ? Supermarkets make a secret out of their quantities of trash. Felicitas Schneider, a researcher from Vienna, was one of very few people in the world who were allowed to measure the amount of food waste at a supermarket. The company does not want to be named, however. Wir hatten einmal eine Untersuchung im Bereich Supermärkte. Da haben wir mit einem Discounter gemeinsam über 10 Wochen erhoben, wie viele Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar wären, weggeworfen werden. Und wir haben festgestellt, dass pro Filiale etwa 45 Kilo an genießbaren Lebensmitteln pro Tag weggeworfen werden. Diese Produkte sind also umgangssprachlich abgelaufen. Vom Lebensmittelrecht her heißt das, das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde überschritten. Wenn man das jetzt aufmachen würde, wäre das noch genauso, wie wenn man es frisch gekauft hätte. Also möglicherweise setzt sich bei den Milchprodukten dann oft auch die Molke ab, aber durch einmal durchmischen kann man das essen. The best before date is stipulated by the food industry itself, not by a government agency. It is not an indication of risk to health. All the date does is guarantee special attributes, for example, that a yogurt remains creamy smooth. But many consumers believe it deals with their health. Noch original verpackter Schinken, Toastschinken oder Pizzaschinken. Noch nicht einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Das heißt, es ist noch ein halbes Monat bis zum Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist so eine Gewissensentlastung. Ich habe dann auch die Berechtigung, Nahrungsmittel wegzuschmeißen, obwohl in der dritten Welt Kinder hungern. Ich tue das im Dienste der Gesundheit. Dann kann ich aber wieder von vorne anfangen. Das ist das Tolle. Wenn ich reinen Tisch gemacht habe, beziehungsweise reinen Kühlschrank gemacht habe, dann kann ich wieder mit Freude in den Supermarkt laufen und in dieser ganzen Vielfalt schwelgen und mir Produkte wieder herankarren. Many supermarkets didn't want to let us film them throwing expired items in the dumpster. Eventually, we found a supermarket in France that let us film. C'est imprévisible, on ne sait pas ce que le client va manger. Hein. C'est très dommage, c'est très dommage. Et en plus, on ne peut pas faire de dons à la Croix-Rouge ou quoi, parce que les dates sont super courtes, donc c'est gâché. Là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout. C'est vraiment pour la poubelle. C'est la poubelle, ouais, c'est de la benne. Vous faites ça tous les jours? Tous les jours, tous les matins.
fait un tour des dates, on contrôle chaque produit un à un pour voir si tout va bien. Il faut savoir que sur un site comme celui-ci, on génère à peu près 5 à 600 tonnes de déchets totaux à l'année. Ce qui signifie que malheureusement, et on le verra dans les poubelles, aujourd'hui il y a des produits avec une date non dépassée qui sont dans les poubelles. Aujourd'hui, tout le monde a appliqué ce principe de précaution et pour travailler dans la distribution depuis plus de 10 ans, les dates se raccourcissent en plus d'année en année. C'est-à-dire qu'auparavant, sur un soda, on avait 1 an et demi de délai. Aujourd'hui, et à contrario, quand vous achetez le dernier produit de chez Danone, il est périmé dans 6 mois. Après, quand ils sont pleins, ils les mettent dans la machine là pour la compresser. Et dès qu'il a bien compressé, il la met en sac et il la ramène à l'usine de tri. The sell-by date specifies only for meat, fish and egg products that these products can be a risk to health once it expires. Many people mistakenly think the date applies to all other products as well. As a result, more is thrown away. And more is bought too, which means more turnover. Supermarkets could reduce the mountain of waste by adapting their selection of offers to match actual demand. In return, we consumers would have to accept that there might be a few gaps in the fresh food sections. I know from so-called dumpster divers just how full the supermarket trash containers are. They take home what supermarkets sort out. Poverty is not the reason. They do it because, politically, they believe in it. They especially like to dive in the dumpsters and organic markets, claiming that a lot more is thrown away there, possibly because there are fewer special discounts on high-priced products. Ich glaube, das ist Dinkeltoast oder so. Ja. Amaranthbrot, lila Rettich. Ja. Habe ich noch nie gesehen vorher. Aber Zwiebeln habe ich genug. Und einen Salat, den vielleicht noch brauchen. Schaut gut aus. Sollen wir unsere Erdbeertasse mitnehmen? Für mich war es schon eine Überwindung, das erste Mal da halt auch so hineinzugreifen und da diese Säcke zu wühlen. Also ich habe mit Handschuhen angefangen, mit Plastikhandschuhen. So zum Abwaschen, so, die bis da raufgegangen sind und mit Desinfektionsmitteln. Das waren meine ersten. They often find flowers in the bins as well. Robert and Gerhard have to watch out they don't get caught as thieves. The food remains the supermarket's property, even though it's been lying as trash in the dumpster for some time. Das ist irgendwie viel schöner, als wie zu zielstrebig im Supermarkt einzukaufen, genau zu wissen, was man halt, ja, was man jetzt einkaufen wird oder so, sondern einfach man schaut halt rein, was man findet. Also ich lebe zu 90% von denen und ich kaufe nur gerade Olivenöl und diesmal muss ich nicht einmal das Olivenöl nachkaufen. Aber ja, eigentlich nur die Sachen, die man halt sonst nicht so regelmäßig findet. Also Gemüse findet man regelmäßig, aber Reis und so findet man auch immer wieder, dann gleich in großen Mengen. Aber eigentlich reichen 10% aus, ich gehe jede 2 Wochen einkaufen. Das heißt 10 Euro, 15 Euro maximal. Für mich hat es auch einen ideellen Wert, weil wenn man bedenkt, dass jede Sekunde ein Kind an Hunger stirbt, das sehe ich das schon irgendwie auch als kleinen Mini-Beitrag dazu, das ein bisschen zu reduzieren, halt, indem ich halt nicht so viel konsumiere und mir das aus dem Müll auch hole einfach. Die Strategie der Supermärkte, so zu wirtschaften, so zu handeln. Ja. Das wird halt mehr gekauft, wenn halt viel Schönes dabei ist und wenn halt irgendwas Schieres dabei ist, was halt nicht so gut ausschaut, das wird halt weggeschmissen. Und desto mehr schöne Sachen sie haben, desto mehr Geschäft machen sie halt auch. Also eine totale Entwertung der Lebensmittel eigentlich, was Supermärkte betreiben. A logically consistent attitude. Yet, in light of the quantities of waste involved, no more than a drop in the bucket.
Actually, food waste already begins in the fields when crops are harvested. Naja, es sind Kartoffeln dabei, die sind entweder zu klein, die sortiert der Roder ohnehin durch das Sieb aus. Dann gibt es Kartoffeln, die sind zu dick, richtig dicke Kartoffeln, die die Verbraucher nicht wollen, vor allen Dingen nicht bei Frühkartoffeln. Und die werden auch rausgeschmissen. Und dann gibt es Kartoffeln, die Macken haben, wobei manche Macken, wenn Sie so eine nehmen, die ist etwas verwachsen oder hat eine kleine Delle, die sind dann eben nicht mehr verkaufsfähig als verkaufsfähige Ware. Und die werden dann auch gleich weggeschmissen. Es ist an der Kante mit dem Wetter, mit dem Boden. Also insgesamt werden 40 bis 50% aussortiert. Und das ist ungefähr das, was liegen bleibt. Und wer das nicht kennt, der denkt, hier sei noch gar nicht aufgesammelt worden. So viele Kartoffeln liegen hier noch. Wir legen Kriterien an, die mit der Ernährungsqualität nichts zu tun hat, sondern die, sagen wir mal, fürs Auge oder fürs Schicksein. Und dann kommt man schon ins Nachdenken. Ich bin froh, wenn Leute kommen und hier nachsammeln. Das macht mir Spaß. Also wir lassen sie meistens liegen, damit sie abfrieren im Winter, wenn wir Frost kriegen. Sonst gehen die alle noch mal wieder auf, dann haben wir noch Probleme damit. Aber auch von diesem Ernährungsgedanken her und der Ernährungsnotwendigkeit für die Menschen finde ich es froh, wenn Leute kommen und mich von dieser ethischen Problematik etwas befreien, indem die für sich sammeln. Ja? Also ein Spat. Wie lange haben Sie jetzt gebraucht für die? Dreiviertel Stunde. Sie machen das schon länger, Sie wissen das. Von Kindesbeinen. Von Kindesbeinen an. Aha. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Habe ich schon mit meiner Großmutter in den 9 Ländern gemacht. Da kommt schon was zusammen mit der Zeit. Es reicht. Wenn wir über Winter kommen, ist gut. As a delegate from the Green Party in the European Parliament, Baringdorf, himself a farmer, fought against the industrialization of agriculture for over 20 years. Man müsste wirklich das, was der menschlichen Ernährung zugänglich ist, auch dafür gebrauchen. Und weil alles im Überfluss da ist und der Handel bestimmen kann, wie er denn die Qualität definiert. Und die interessiert nicht die Ernährungsqualität, sondern die interessiert die Handelsqualität. Sie kaufen nach äußeren Kriterien und sagen, so müssen sie aussehen und sonst nehmen wir sie nicht ab, geht es zurück. Was wir auch erleben, wenn wir nicht danach handeln. Und das ist immer schärfer geworden. Immer schärfer. Und einem alten Bauern tut das weh. Das ist nicht nur Geld, sondern das ist auch nicht richtig. Business writes the rules. The EU and the government have long since beat a retreat. There was always this story about the bendy cucumber. The point is the EU put in rules about the bendy cucumber because the trade wanted to have straight cucumbers because it's easier to package, it's easier to sell in the supermarkets. What we've done, we've changed the rules. If someone wants to sell bendy cucumbers, the EU is not going to say, no, you can't sell it. But in practice, supermarkets don't want them because they don't fit in the box. Also die Abschaffung der Norm ist de facto ein klassischer Flop, weil die Händler auf der einen Seite die Vorlieferanten und auf der anderen Seite die Lebensmittelhändler vereinbart haben, mit Abschaffung genau das Gleiche weiter zu tun.
Ohne Normen kann man zwischen Kaufleuten nicht handeln. Die Gurken, die krumm sind, die konnte man vorher nicht kaufen. Und wenn Sie heute durch die Geschäfte gehen, dann werden Sie auch heute keine krumme Gurke sehen. Here, cucumbers are allowed to grow any way they want. A farm in the midst of Brooklyn, New York, on the roof of a factory. Part of a movement against the industrialization of food production that is increasingly alienating us from the source of our lives. The whole point to me of this project, Farming in the City, is to show people just a slice of where their food comes from. You know, 6 eggs is not going to feed Brooklyn. But every time the birds lay an egg, it's an opportunity to show people, like, you know, how many New Yorkers get to see this happen? You know, so we'll have a group come up and they're watching the chickens and all of a sudden they go into the coop and they've laid a fresh egg. You know, people here don't get to see that. And I think it's just remarkable. We teach kids where their food comes from so they grow into a chef. You know, Americans are really disconnected from their food, and this is an opportunity to show kids how to plant the seeds of a good diet. You know, people will come up to me standing in front of a tomato plant with a tomato on it, and they'll still ask me, is this an apple? And I'm like, no, it's a tomato. But it takes a couple times around, and then people get it. Luckily, I already learned that in my parents' garden. But how are my children supposed to learn that in the big city? The urban children probably don't have a very clear idea where a lot of their food comes from. Their meat isn't grown under plastic, so most of them don't have a clear idea of exactly where the honey comes from. We're able, through putting beehives in community gardens, on top of schools, to help connect the children to that part of their food cycle. And really, 1 out of every 3 bites of food that we eat is thanks to the pollination of the honeybees. I get beautiful citrusy and minty honey from my hives in Manhattan and Brooklyn. Really gorgeous, gorgeous honey. In New York City, particularly, I'm talking about Brooklyn and a place in Brooklyn called East New York. These are areas with grinding poverty, with no supermarkets and no access to fresh food and fresh vegetables. So there are many, many vacant lots, many, many community gardens there. We've put honeybee hives there. They've helped pollinate their gardens. Last year they grew 20 tons of food, and that literally feeds people who live in New York City. Impressive. But everyone in a big city certainly can't be fed on that. On the other hand, does supplying a big city automatically mean mountains of waste? Retail business is increasingly in the hands of a few corporations and demands standardized foods. At supermarkets worldwide, all we get now are identical goods that look as flawless as possible. How differently vegetables grow in a field is something lots of consumers don't even know anymore. What happens on the farms in the United States is we're losing about 5 to 10% of our total food goes down just from being turned back underneath. They simply take a crop, it's ready to grow, and they turn it under. Even though it's perfectly good to eat, even though it's actually not bad looking at all, it doesn't meet a perfection standard that's set by the retailers. It's not being set by the farmers. If the farmers set it, there would be a much greater variety you'd see of types of things in the store. But the store set it, and they're not thinking about farming. They don't understand farming. And they force the farmer to grow X thing looking in X amount. They even have color charts. They even have computerized color checking systems that the tomatoes go through, and the computer checks the color to make sure they're right. And if they're the wrong color, they get zipped off to the side and thrown away. You have this size, and then you have this size, and then you have that size. And anything in between is not correct. And then they'll still grow past that, like it's going to be 112 today. So. Is there any way to break the power of retail standards? One movement has taken shape in the USA, Community-Supported Agriculture, CSA for short. A group of consumers joins forces, contracts one or more farmers,
and makes the retail trade completely superfluous as a result. Meanwhile, over 2,500 of these CSA cooperatives have been founded in the USA, with hundreds of thousands of members. The basic idea was to try to get rid of as much of the infrastructure that existed between the farm and the household. You know, you got grocery stores, convenience stores, warehousing, transportation. That's not sustainable. It just takes up too much energy, takes up too much electricity. And the way to get rid of that is to simply make contracts directly with the farmer. So the farmer turns around and grows everything, has it ready to go, brings it into the distribution center straight. And we try to limit farms no more than 200 miles from us. The people who are the consumers here that are coming through are getting their food for about 50 cents per person per day. And they get all the organic vegetables and fruits they can eat. I think we've lost a lot of weight, so that's good. We've been eating a lot more vegetables, and so it's been a good experience. At first it was hard because we joined in the winter time and you get a lot of greens, and I'd never had greens before. But, you know, look at some of the older cookbooks back when people ate vegetables regularly, and there's a ton of recipes out there. And I think Joy of Cooking from the 1960s was probably the cookbook that helped me the most. Right? All your children take profit of it. Yes. We take some of the stuff and cook it up for her. She's still young to eat everything, but yeah, she likes it better, and it's a lot healthier for her. She had some major food allergies when she was younger, and the food here was always safe for her. He holds some stuff back and keeps it here and there. Farmers appreciate things. They think about food because they realize it comes from living things, and you kill that thing. Even if it's a green bean, you kill it in order to eat it for you to survive. So you develop an appreciation for that living thing, and you hate to kill that thing and then waste it, you know, because then you're wasting life itself. It's just like wasting somebody else's life, you know, like your life, and you wouldn't want to do that. So that appreciation, though, is lost after generations and generations of not being on the farm anymore. People don't even realize that food comes from living things. Another idea towards preventing waste also comes from the USA and was tested at hospitals. All food leftovers in industrial kitchens are weighed and logged on a computer before they get tossed in the dumpster. This electronic monitoring helps the kitchen team to make a better estimate of daily demand. So when the breakfast cook comes in the morning and he knows that every day he's weighing, 2 extra pans of scrambled eggs, there's really no need for him to be cooking 2 extra pans of scrambled eggs. So it starts to actually change their behaviors and how they're cooking, and they're more aware of what they're doing. And in that time, we've saved roughly $40,000 we've saved on food just by us weighing our pre-consumed waste. A third less waste in only 1 year. In the meantime, other canteens and restaurants in the USA have adopted the concept. A computer-supported system like this hasn't arrived in Europe yet. But even so, waste remnants can't be completely avoided this way. And in the USA, that waste continues to be disposed of without being sorted. Before we brought value waste in, we would definitely have more confetti, and it's a win-win for everyone. I know I'm happy, and the general manager's happy because we're reducing food costs, we're helping the environment. The staff sees it, they're more aware of what's going on, what they're producing, what they don't need to produce. Wholesale markets display the abundance the whole world has to offer. For instance, here in Rungis, near Paris, the world's largest wholesale market for agricultural produce. Toni Apfelbaum monitors what is rejected. From exotic citrus fruit to seafood, these products travel thousands of kilometers before they get to us.
in our paradise for gourmets. Il y a une quantité de 880 colis et pour un poids total net de 8800 kg. Donc, ceci, après, on le retranscrit sur le certificat de retrait de marchandises qui part des structures. Non, pas avant 8 heures. Et le poids, par contre, le poids correspond à 8800 kg. C'est-à-dire 8 tonnes, un peu plus de 8 tonnes. 8 tonnes un peu ça plus fait de 8 beaucoup, tonnes. mais c'est-à-dire C'est pas énorme. C'est pas énorme. Pour ici, c'est pas énorme. Des fois, il y a des quantités qui sont plus importantes. Des fois moins, mais bon... Les oranges qui sont arrivées belles, entre guillemets, parce que bon, c'était un peu mûr. On a essayé de les vendre, ça s'est mal passé. Donc il y a une partie qu'on a pu vendre et l'autre partie qu'on met à la poubelle. On aurait pu les trier il y a une semaine peut-être encore, mais... Non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Une orange, quand il y a une tache sur un colis, ça vaut le coup. Mais quand il y en a 2-3, on s'embête plus là. Soit on vend pas trop cher, ou soit après ça dégage. Ça dégage directement à la poubelle. The proportion of waste at the wholesale market is even higher for seafood. Whatever is not sold the same day wanders directly into the dumpster. Fish on the trash heap. Fish bred on aqua farms, along with fish caught in the wild from oceans that are getting emptier all the time. At the very least, why don't wholesalers and retailers give away food that is still edible rather than throw it away? Tout ça, là, tout ce que vous voyez ici, avant, ça partait à la poubelle directement. Donc voilà, depuis qu'on est là, c'est vrai qu'on arrive... En 2009, pour vous donner une petite idée, on a réussi à valoriser. Donc ce que j'appelle valoriser, c'est les fruits et légumes qu'on a réussi à trier et après qu'on a distribué. À peu près 120 tonnes. Donc ça veut dire qu'on a sauvé 120 tonnes de fruits et légumes qu'on a réussi à distribuer et que sinon, si on n'était pas là, serait parti à la benne. Food banks like this provide for several million needy people in Europe, but they are nowhere near to being able to handle the mountain of waste that is left over at wholesale markets and supermarkets. Il y a des choses qui viennent du Cameroun, que je vois ici, qui vont à la poubelle, qui me font tellement mal. Pendant que sur place, là-bas, c'est trop cher, on emballe tout pour envoyer en Europe. Arrivant en Europe, on ne distribue pas vite fait, ça retarde et puis ça va à la poubelle, ça me fait très mal. Comme l'autre jour, il y avait de la banane, je sais quand même, il y a des familles, mes voisins qui ont du mal. Tu vois, un voisin qui a 5 personnes, qui a 4 bananes dans le sachet, parce que ça coûte cher. Mais ici, c'est la poubelle, c'est le gaspillage, quoi. C'est un gros gaspillage. On commande directement. Ok, donc tu as une caisse là et une deuxième caisse. Oui, bah, quand on parle de Véronique, oui, si il n'y avait que Véronique dans l'entrepôt, on ne jetterait jamais rien. Même quand c'est complètement passé. Non, c'est vrai que Véronique, elle nous raconte souvent comment ça se passe dans son pays. Ils n'ont pas du tout le même rapport à l'alimentation que nous, on peut avoir ici. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu ce côté basique de l'alimentaire. Là, c'est pas poubelle, c'est bon. Non, ça, c'est pas bon. C'est là, on voit bien la différence avant et après. Ça, c'est pourri, ça, c'est bon. Kenya, oui, ça vient du Kenya. 10 000 km pour finalement... Aller à la poubelle. C'est ça le monde. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'il y a des trucs qui sont encore bons là. Et il y a les gens qui venaient chercher ici pour aller manger avec leur famille. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas la clôture là. Il n'y avait pas ça. Ils l'ont mis la semaine passée pour fermer comme ça. Pourquoi ils ont mis la clôture? Pour qu'ils ne viennent plus ramasser. Pour qu'ils ne viennent plus ramasser. C'est-à-dire il y avait même nous, même moi, parce que moi je suis un peu têtu. Il y a des moments où quand il y a des trucs bien, je viens ici, je trie. Je passais 2 fois par semaine. Je venais avec les caddies du marché. Un caddie pour les pommes, un caddie pour la tomate pour ne pas écraser.
Et puis, c'était pas facile. J'avais un petit garçon au dos, Raphaël. Donc, il est sur mon dos. Et quand la police arrive, il dit, maman, mamie, la police. Et quand la police arrive, il dit, madame, jetez ça. Il dit, mais regardez mon fils, je n'ai pas de papier. Mon petit-fils n'a pas de papier. Et on est hébergé quelque part. Je ne prends pas pour aller vendre. Et voilà, on est serré. Et on appelle ça en allemand quoi? Lauch. 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 Ok, ça c'est le poireau en français. Et parfois, vous aussi, vous collectez, vous triez un petit peu hein? Pour amener à la maison? Oui. C'est interdit. C'est interdit. Si on vous trouve, c'est des problèmes. Mais bon, le chef est gentil. Bon, on trie, on nous donne 2 fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Comme la pomme de terre d'hier. Hein? Oui, j'ai encore amené une autre. Et oui, j'ai encore... Vous triez toujours, hein? Et oui. Et on nous a donné aujourd'hui des pommes de terre. In the meantime, Veronique has lost her job. She found it hard to follow her boss's instructions at the Paris Food Bank. The differences of opinion about what is still good and what must be thrown out are simply too large. Veronique lives with 2 children, a long-time partner, and a cousin in a 2-room flat. Nothing is thrown away in this household. Everything is recycled somehow. Private households are responsible for 1/3 of waste. Felicitas Schneider conducted research in Austria. Each year, an average household throws away roughly 100 kilograms of edible food. Similar quantities are known in the USA, Great Britain and Japan. Aus unseren Studien haben wir berechnet, dass etwa 6–12% des Restmülls aus Haushalten Lebensmittel sind, das heißt originale und nur teilweise verbrauchte Lebensmittel. Da kommen dann noch einmal 3–6% Speisereste hinzu. Viele Haushalte werfen die Sachen noch schon weg, bevor sie eben schlecht werden, weil sie sagen, sie brauchen sie einfach nicht mehr. Und falls sie es doch noch brauchen, dann kaufen sie es nach. Also das sind oft Antworten, die wir bei den Befragungen auch bekommen. Offensichtlich ist es den Leuten nicht bewusst, wie viel Geld sie hier wegwerfen. Es sind pro Haushalt und Jahr bis zu 400 €, die hier weggeworfen werden in Österreich. Also das ist schon einiges, da könnte man sich dann schon noch einen Urlaub leisten darum. Also das ist den meisten Leuten eben nicht bewusst. Projecting this sum on a European Union scale, each year, households alone throw away food worth up to 100 billion euros. That's equivalent to the annual turnover at Nestlé, the world's largest food corporation. Wir kaufen heute nicht Dinge ein, die wir unbedingt brauchen, sondern wir kaufen Dinge ein, die wir irgendwann optional mal brauchen könnten. Das heißt, wir rüsten uns aus mit ungeheuren Sinnoptionen. Wir versuchen, für jede Stimmungs- und Lebenslage gerüstet zu sein. Darum kaufen wir letztendlich immer zu viel. Wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir merken, diese ganze Fülle an Optionen, die ist zu breit für unser enges Leben und dann müssen wir wieder wegwerfen. A young Korean artist living in the Netherlands has designed an original solution. First, I like to eat. It means I take care of my food. And at the same time, in general, I don't like to throw away things. The big idea behind is that I'm suggesting the space you can keep your vegetables without refrigerator, but with the traditional knowledge from like farmers or grandmother or grandfathers, how they used to do that when they didn't have refrigerator.
I researched. I did an interview with the people, and also I visited their kitchen. After I see some knowledges, and then I search with the book or with the expert. Can I just believe this, or it's kind of a myth from people? They are the vegetables who get frozen on a certain degree. It's called chilling injury, is the term to say that. And for example, aubergine will get frozen on the 8 degree, and the cucumber will be frozen on the 7 degree. But the fridge is from 0 till maybe 4, like that. So fridge is too cold place. This amount of water is the amount which this container evaporates for 1 day. So this tool invites you to water your vegetable like you do for your flowers. You give like this. When we keep these carrots or leeks at home, we tend to keep horizontal. But when they are horizontal, they tend to lose more energy because they want to go back to the stage they were grown up before, which is vertical. So I'm using sand to keep them vertical, and at the same time, sand can keep the humidity right. And there are apples. And underneath there are potatoes. What happened here is that apple has ethylene gas a lot. And this gas normally makes the other fruit or vegetable quickly ripen. But especially with the potato, it works the other way around. So if you keep them together, the ethylene gas slows down the growth of a potato. So in this way you can keep potato longer. With this design, with this project, I also try to bring your food in front of your eyes. So instead of hiding all the food ingredient in the fridge, which you don't understand what's inside, I want to really show in front of your eyes, and you can check what you have, how they are. You can understand. You can buy stuff depending on that, and I think that will help a lot. Processed foods, like bread, are thrown out particularly frequently. Every baker is aware of the problem, but very few are willing to talk about it. Noch in den 70er Jahren, da gab es ja vielleicht 10 Brotsorten, 5 Brötchensorten. Das sieht ja jetzt ganz anders aus. Wir haben mit unserem dreigeteilten Produktprogramm knappe 60 Brotsorten und ungefähr 30 Brötchensorten, die nicht alle jeden Tag gebacken werden, aber fast alle schon. Und diese Auswahl, die muss man planen können. Die wird irgendwo erwartet vom Verbraucher, und das macht es auch schwierig zu kalkulieren. Es gibt wirklich Bäckereien, die haben 20% der Ware über. Wir nennen das Retourenquote, die ist dann 20%. Und das ist meines Erachtens viel zu hoch. Man schmeißt ja dann weg im weitesten Sinne einen Warenwert, der nicht nur aus Warenwert besteht, sondern auch aus dem Manpower, aus der Arbeit, die man reingesteckt hat. Und das tut eigentlich schon weh, auch betriebswirtschaftlich. Das ist eigentlich zu viel. Der Verbraucher erwartet bis zu einer gewissen Uhrzeit ein volles Brotregal. Und es gibt genügend Bäckereien, und unsere Verkäuferinnen müssen sich viel öfter Kritik anhören, wenn Ware, die gewünscht ist, nicht mehr da ist. Und die Kunden sind nicht immer so flexibel und nehmen das Alternativangebot der Verkäuferin an, als dass sie sagen, okay, ich nehme das mal. Die drehen sich um, gehen weg und gehen vielleicht zum anderen Bäcker. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da wir mal einen sogenannten Vorkassenshop in einem Supermarkt hatten, dass die Supermarktbetreiber sehr viel Wert darauf legen, dass bis abends das Brotregal voll ist. Es gibt durchaus da in den Mietverträgen Klauseln, die da heißen, volles Brotregal bis 18:30 Uhr. Und ich habe auch selber böse Briefe mit Beweisfotos gekriegt, wenn gerade zum Beispiel vor Feiertagen, die sehr schwer zu kalkulieren sind,
das Brotregal zu einer gewissen Uhrzeit schon relativ gerupft aussieht, mit Androhung zur Kündigung des Mietvertrages. To remain competitive, bakers always produce 10 to 20% more than customers buy. Within the European Union, 3 million tons are thrown away each year, enough to supply all of Spain. Can't anything else be made from old loaves of bread besides animal feed? Baker Roland Schüren has developed an unusual alternative. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Und in dieser Mischung, die wir dann mit den Holzpellets herstellen, ganz hervorragend. Und wir kommen auf die guten Temperaturen, die wir für unsere Backöfen hier brauchen. Ich kenne Bäckereien, die haben doppelt so viel über wie wir. Da sieht man mal, was für ein Potenzial da ist, vor allen Dingen auch energetisch. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, mit diesem Verhältnis der Heizung, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Hier haben wir also viel Pommes frites und Hühnchenabfälle. Hier haben wir jetzt Fleischreste, Schwarten aus der Zubereitung. Da haben wir dann ein bisschen was Angebratenes. The energy stemming from food wastes is utilized here too. Leftovers from restaurants land in the biogas plant, but also food coming directly from producers or supermarkets. Also alkoholhaltige Stoffe ist ein Thema für uns, die sind interessant. Oder dann auch zuckerhaltige Ware wie so eine schöne Coca-Cola oder andere Stoffe wie ein Cider, den wir hier noch haben. Da freuen sich die Bakterien drauf. Und wenn die Bakterien sich wohlfühlen, freut sich der Anlagenbetreiber. Ja, so ist das. Wir müssen das Material einmal auf 70 Grad erhitzen. Das muss für 1 Stunde erwärmt werden, damit Krankheitserreger abgetötet werden. Und dann geht es in diesen riesengroßen Behälter. Und da sind dann die eigentlichen Bakterien. Die essen dann die organischen Leckereien auf und produzieren dann Gas. Das Gas lagern wir in einem Gasspeicher zwischen und nutzen es dann hier in einem Motor und produzieren mit dem Motor Strom und Fernwärme. Das Problem bei einer Biogasanlage ist natürlich auch, dass sie gefüttert werden will. In dem Moment, wo wir Biogasanlagen irgendwo hinstellen, sorgt die Biogasanlage auch dafür, dass sie immer wieder Produkte zugeführt bekommt und dass wir scheinbar das Problem vernachlässigen. Wenn wir hier aber mehr verkaufen, als benötigt wird, dann heißt das, dass auf der anderen Seite dieser Erde irgendwo Wald abgerodet wird, um mehr Ackerfläche zu schaffen, um mehr zu produzieren. Das heißt, auch unsere Verzehrsgewohnheiten haben Auswirkungen letztendlich irgendwo auf der Welt. Waste researcher Timothy Jones studied the causes and effects of waste, especially with regard to the world's climate, using American fast food chains as an example. This bag's got a lot of chicken, and that's chicken that was left over from last night that they prepared, probably waiting for a late night, you know, people to come in, and then they didn't consume it, so they threw it away the next day. What convenience stores try to do is they try to keep food available for people all the time, because they've had situations where they're a hamburger place and people come in and all they got is chicken strips. You know, well, people don't like that.
So they don't want to make the customer angry. So what they're doing is they're always thinking, I'm going to fill up that frozen and cold storage because I have had situations with dissatisfied customers. I'm not going to let that happen. But they end up having to throw it out. So often we had 50-pound containers of hamburgers or chicken or whatever still frozen in the container, in the garbage, because of the over-orders. This has grave consequences for the world's climate. Another really important thing, especially for the environment, is what creates, one of our 15% of what goes into the atmosphere, that is an ozone depletion gas, is methane. And it's coming, 15% is coming from landfills. But the thing is, what's creating most of that within the landfill occurs in the first about 8 to 10 years. It's food that's degrading and creates a large amount of methane. Yet, this food waste bears a share of the responsibility for global climate warming even before it is deposited on the landfill. Because incredible amounts of energy are consumed and virgin forests are cut down to produce food, which heats up our climate even more. In total, agriculture produces a third of all greenhouse gases worldwide. With a bit more thriftiness, we could make a gigantic contribution in the struggle against the climate catastrophe. If we reduced our food waste by half, that would have the same effect on the emission of greenhouse gases as if we had taken every other car off the road. Wasteful lifestyle has impacts that reach all the way to Africa. We're in Cameroon. Bananas for Europe are harvested here. On a de plus en plus d'exigences, de contraintes en termes de calibre des fruits, en termes de longueur des fruits, en termes même du nombre de doigts de banane que chaque main dans un carton doit posséder, mais c'est le consommateur qui doit en supporter les conséquences. Parce que sur le marché, tout ce qui ne répond pas aux normes de qualité fait l'objet soit de remise, soit de destruction de fruits. Dans cette plantation où nous nous trouvons actuellement, la moyenne est de l'ordre de 8% qu'on doit écarter, qu'on écarte. Then, add the losses that occur during overseas transport. But much worse than this is the land that is being taken away from small-scale farmers for our bananas that get thrown away. The smallholders' papaya trees stand in the immediate vicinity of the banana plantation. Avant, la PHP avait déjà pris 110. Il restait 63 hectares. Il restait 63 hectares sur lesquels nous étions, je crois, 34 personnes. Ouais, on avait investi lourdement dessus. Il restait 63 hectares. Donc, nous, dans l'ensemble, c'est l'histoire de l'ensemble, mais je sais que j'avais mes 5 hectares dedans. « 64 ans. Oui, 64. Avec cette situation. Je venais juste, vous voyez, des brûlés. Je venais faire me lever du lit du paludisme. Si vous voyez comment on se soigne en famille. Si en famille, tout à l'heure, si vous passez, je vais vous montrer, c'est avec les herbes, c'est avec tout ce qu'on peut. On est incapable de se soigner. On ne mange pas. Vous allez interviewer mes enfants, mes femmes. Est-ce qu'on mange la viande une fois, même par an? Zéro. Non, pas répliqué. The smallholders in the village of Nyombe decided to fight for their land. They compile all the documents and hire a lawyer from the distant capital, but their lawsuit gets dragged out in court, now going on its 16th year. On sait que l'Afrique est pauvre. Ils viendront acheter nos terres. Et comme au Cameroun, il y a cette vieille loi qui dit toujours la terre appartient à l'État. L'État va s'associer
entre guillemets, si nous ne faisons pas partie de cet État. Pour vendre nos terres, pour la terre de nos ancêtres, à ces multinationales, avec des locations de fois à terme sur 100 ans. Est-ce que l'espérance de vie d'un individu au Cameroun atteint 100 ans? Non. Ça veut dire que quand vous louez les terres d'un village pendant 100 ans, vous avez tué cette population qui, ma foi, après 50 ans, on est presque dans le cercueil. Donc on mourra sans terre. Today, bread is the most important basic foodstuff nearly everywhere in the world. That's true in Africa too. Which is why increasing prices for wheat have caused so-called bread riots to erupt in many countries. Mit den Preisexplosionen im Sommer 2008, mit den Demonstrationen in 40 Ländern, mit Toten auf der Straße, mit den Lebensmittelunruhen, die einige Regierungen gestürzt haben, das hat wachgerüttelt. Ich glaube aber auch, dass wenn der nächste Welternährungsschock kommt, und der wird kommen, vielleicht nicht in den nächsten 2 Jahren, aber dann wird's wieder eng. Sharply rising wheat prices on commodity markets were the cause of the last famine crisis. And that kind of price hike could recur soon because most African countries have to import the greater part of the wheat they need and pay dearly for it. What will happen if Africa has the purchasing power to go out in this commodity market? Demand will go up. Demand is there now, but they cannot afford it. But it means also that you have a vicious circle. If people can pay it, the price will go up as well. And the offering side is not really changing currently. And that's the real problem. The demand for wheat on the global market is going to keep on increasing in the years to come. In our industrialized countries, half of this demand lands in the trash. Wenn Sie nun Brot backen oder den Weizen verarbeiten, um Ihre Familie zu ernähren, und der Weizenpreis sich verdoppelt, wie er das voriges Jahr gemacht hat, dann können Sie den Gürtel noch so eng schneiden, wie Sie wollen. Sie können sich eine hinreichende Kalorienversorgung nicht mehr leisten. Und das ist eben vielen Millionen Menschen so gegangen. Den Ultraarmen auf der Welt wegen der Preissteigerung. Und diese Preissteigerungen werden bei uns mit ausgelöst. Nun werden Sie sagen, aber wenn wir nun die altbackenen Brötchen oder Brote am Abend da haben, die können wir doch nicht nach Afrika oder nach Bangladesch schicken. Natürlich nicht. Wir schicken sie aber schon dorthin. Und zwar in negativer Weise durch das Preissignal. Dadurch, dass wir sie wegwerfen, geht im Rest der Welt und auch bei uns der Preis hoch. Und je mehr wir wegwerfen, desto höher ist der Preis. Also unser Wegwerfen führt damit indirekt zu Hunger auf der Welt. The food that gets thrown away in Europe and North America would be enough to feed all the hungry people in the world 3 times over. To change the system of waste, all of us merely have to act as one. Waste-conscious consumers, responsible wholesalers, retailers and producers, as well as politics that penalizes waste and encourages just a little more frugality.